Hi friends, welcome to today's class. Today we are discussing about the topic system software. System software simply it is nothing but a software which is used for the management of a computer. Okay, here we are dealing with the system software which is used for or which is helping the system programmers or software developers. So these are the system softwares which is used for the software developers for developing a program. Okay, so mainly it includes assembler, interpreter, compiler, linker, loader and debugger. ഓക്കെ സോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 4 ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൈലർ, അസംബ്ലർ, ലിങ്കർ ആൻഡ് loader. Okay, so interpreter and debugger is not specified in this figure. So simply we are saying what is a compiler. Compiler is nothing but which is used to convert the C program or high level program into a assembly program, or compiler is used to convert or translate a C program or assembly C program into a machine language program. A machine language is nothing but it's a language which is understood by a machine, that is computer, that is ones and zeros. Okay, so compiler is used to convert a C program to a machine language, or compiler is used to convert a C program to assembly language program. Okay, then what is an assembler? Assembler is nothing but assembler is a software which is used to convert assembly language program to machine language program. Okay, we have already studied C program and assembly language program of 8051. So compiler is used to convert the C program to assembly language or C program to machine language. Okay, so machine language is the language which is understood by the machine, which is ones and zeros. Okay, now assembler is nothing but is a software which is used to convert the assembly language program to machine language program. Then what is linker? Linker is nothing but a machine language module or machine language routing or library routing or machine language. So in order to connect all these we are using a linker. In order to connect different machine languages, or in order to connect a machine language with a subrouting language or a library language. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സി പ്രോഗ്രാമിനെ ആണെങ്കിലും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സബ് പ്രോഗ്രാംസിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ലിങ്കർ. ഓർ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി റൂട്ടീൻ ഒരു ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാമിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുക ലിങ്കർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലിങ്കർ. ദെൻ ലിങ്കിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ലിങ്കർ വി ഗെറ്റ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് റെഡി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുക, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം. ഇത് അറിയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലാണ്. ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഫയലാണ്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും സി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഫയൽ എന്നാണ് പറയുക. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പറയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റായി, അതായത് നമ്മൾ റിട്ടേണിന് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അതിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലുകൾ, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഒരു ലിങ്കർ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം സെറ്റായാൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ഓർ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോഡർ. ലോഡർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം, ഈ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, ലോഡർ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്
പഠിക്കാം. Then first one is assembler. Assembler is nothing but already we discussed that assembly language program and C program that is written by a software developer or a C programmer, which is called source file. സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പറയാം സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറയാം. ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലായിട്ട്, അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അസംബ്ലർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു machine language program. Assembler translates the assembly language into a machine code. The object of an assembler is called an object file. The output of an assembler. So object file is nothing but the language which is understood by the machine. That is machine language. Machine language നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? object file എന്ന് പറയും. Okay, so the output of the assembler will be object file, which contains a combination of machine language instruction as well as the data required to place this instruction in memory. So ഈ ഒരു object file രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. First one, the machine instruction. Okay, machine instruction corresponding to assembly language പ്രോഗ്രാമിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് ടു പ്ലേസ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റാസും ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് ആർ ടു മേജർ പാർട്സ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് മെയിനായി ടു പാർട്സ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വിച്ച് ലേബിൾ സോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് between symbolic names and address is known when instructions are translated. Assembly language പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിംബൽസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർ അതിന് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബിൾസിനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മീൻസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഈച്ച് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ദ ന്യൂമറിക് ഇക്വാലൻസ് ഓഫ് opcode, register specifiers and labels into a legal instruction. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മീൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതിൻ്റെ ഓപ്കോഡ്സ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസ്, രജിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ വരുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ്. Assemblers are further divided into two types of assemblers ഉണ്ട്. One pass assembler and two pass assembler. One pass assembler is an assembler which assigns the memory address to the variables and translate the source code into the machine code in the first pass simultaneously. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെമ്മറീനെ മാപ്പ് ചെയ്യുക, മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ്, മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡുകൾ മെഷീൻ കോഡായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വൺ പാസ് അസംബ്ലറിൽ ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെയും ആൻഡ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡിനെയും ഒരൊറ്റ പാസിൽ തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് പറയുക വൺ പാസ് അസംബ്ലർ. ടു പാസ് അസംബ്ലർ ഇസ് ദ അസംബ്ലർ വിച്ച് റീഡ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ട്വൈസ്. നമ്മളെ സോഴ്സ് കോഡ് ട്വൈസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ റീഡ് ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് അസൈൻ ദ മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാസിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും? വേരിയബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട്. സെക്കൻഡ് പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോഴ്സ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? സോഴ്സ് കോഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ടു പാസ് അസംബ്ലർ. ഫസ്റ്റ് പാസ് അസംബ്ലറിൽ ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും, അതായത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഡ് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒരൊറ്റ പാസിലാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ ടു പാസ് അസംബ്ലറിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പാസിലാണ് എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്, മെയിൻ സോഴ്സ് കോഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അസംബ്ലർ. സോ അസംബ്ലർ ഇസ് സിംപ്ലി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ, സോ ഈ അസംബ്ലർ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് this assembly language to corresponding machine language which is called object file. Assembly language is called source file and machine language is called object file. Okay, so the second one is interpreter. Actually interpreter is a subclass of compiler. Interpreter is a
computer program which translates statements of a program into machine code. So this interpreter convert the program, either it will be a assembly language program or a machine language program. So it convert to or it's a C program convert to a machine code. You translate only one statement of the program at a time. So the main part of interpreter is interpreter will not convert all the codes at a time. It convert line by line. So instruction by instruction. So interpreter is used to translate one instruction or one statement at a time. It will translate one statement to machine code. It read only one statement of the program and translate it and execute it. So it read one statement of a program and that statement is convert to machine code. Then it read the next statement of the program, again translate it and execute it. So it will read one by one instructions, and first read one instruction, then convert the instruction to machine code. Then it read the second instruction and then convert to the machine code. Likewise, it execute the software. In this way, it proceed further till all the statements are translated and executed. If an error occurs, an interpreter stops execution and reported. So interpreter is used for the translation of line by line translation. So if an error occurs, the interpreter will report, stop the execution and report the error. If an error occurs, on the other hand, a compiler goes through the entire program and then translate the entire program into machine code. A compiler is 5 to 25 times faster than interpreter. What is compiler? Compiler is nothing but it will read all the program and it will convert all at a time. And it compiler is 5 to 25 times faster than interpreter. Interpreter means line by line converting the program, but compiler is nothing but it convert all the C program to machine language program in one stretch. By the compiler, the machine codes are saved permanently for future reference. Compiler is the advanced version of interpreter. Compiler convert all the program at the same time and it will save for future. But on the other hand, the machine code produced by interpreter are not saved, and interpreter is a small program as compared to compiler. It occupies less memory space, so it can be used in a smaller system which has limited memory space. So interpreter is used for smaller system because it need only a small space, small memory space, since it read one statement at a time and it convert to machine language. On the other hand, if a compiler run on one computer and produces the machine code for another computer, then it is called a cross compiler. So there are two types of compiler, self compiler and cross compiler. Self compiler is nothing but if a compiler runs a computer and produces, if a compiler program runs in a computer and convert the programs of that computer to machine code, the same machine code of the same computer, then it's called self-compiler. And on the other hand, if the compiler runs in a computer and produce the machine code for another computer, then it is called a cross compiler. So self compiler എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ പ്രോഗ്രാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് റൺ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് കമ്പൈലർ എന്നും, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പൈലർ റൺ ചെയ്യുകയും വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയാം. Then what is compiler? Compiler is nothing but it converts high level program, that is C program, that is a source file, to a object code, that is machine program. Machine code. So compiler is nothing but it convert a C program to machine code. So that is compiler. So interpreter is a sub program of compiler or a small portion of compiler. Compiler compile or convert all the programs to machine code, but interpreter convert line by line program to machine code. It's a program which translate a high level program into a target language.
target language. So compiler not only convert the C program or high level program to machine language, it can also convert C program to assembly language also. So target language can be machine language or assembly language. അതായത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫയൽ എപ്പോഴും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സി പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. സോ കമ്പൈലറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സി പ്രോഗ്രാം എന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് സി പ്രോഗ്രാം ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം കൺവേർഷനും അതിന് പോസിബിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സി പ്രോഗ്രാം ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം കൺവേർഷനും കമ്പൈലറിന് പോസിബിളാണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കമ്പൈലർ converts high level language into machine language program. Okay, a compiler is more intelligent than an assembler. It checks all kinds of limits, ranges, errors, etc. Assembler സെയിം പ്രോസസ് ആണ്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കമ്പൈലർ അങ്ങനെയല്ല. കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യും. അത് ഒരു കമ്പൈലറിന് സി പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ആ സി പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സി പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പൈലർ ആണ് മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ദാൻ അസംബ്ലർ. ഇറ്റ് ചെക്സ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്, ടാർഗറ്റ്സ്, എറേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും, ചെക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം റൺ time is more and occupies a large part of memory. പക്ഷേ കമ്പൈലറിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം മോർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഓക്കുപൈസ് ലാർജ് മെമ്മറി സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ലോ സ്പീഡ് because a compiler goes to the entire program and then translate the entire program into machine code. If a compiler, okay, നമ്മൾ സെൽഫ് കമ്പൈലർ പറഞ്ഞു, that's called a compiler. So assembler is nothing but it converts the assembly language program to machine language. Compiler is nothing but it converts C program or high level language program to machine language or high level program to assembly language. Then interpreter is nothing but it to convert a program or C program to machine language program line by line or instruction by instruction. That is called interpreter. So the next system software is linker. Linker means in high level languages some built-in header files or libraries are stored. ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഹെഡർ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഓരോ ലൈബ്രറീസൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും, മെഷീൻ കോഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ഈ ലൈബ്രറീസും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ മെഷീൻ കോഡാക്കി മാറ്റിന് ശേഷം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലിങ്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽസ്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ കോഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ലിങ്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം. അതാണ് ഫൈനൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമാണ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലായിട്ട് വരുന്നത്. These libraries are predefined and these contain basic functions which is essential for executing the program. These functions are linked to the libraries by a program called a linker. If linker does not find a library of a function, then it inform a compiler and then compile generate an error. അതായത് കമ്പൈലർ ആണ് നമ്മുടെ സബ് പ്രോഗ്രാംസും ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാംസാക്കി മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനൊന്നും ലിങ്കർ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കമ്പൈലറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. കമ്പൈലർ ഒരു എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോക്ക് ദ ലിങ്കർ ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ കമ്പൈലിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം. നോട്ട് ബിൽഡ് ഇൻ ലൈബ്രറീസ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ലിങ്ക്സ് ദ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ലൈബ്രറീസ്. Usually a longer program is divided into small subprograms called the modules. All these modules must be combined to execute the program. The process of combining the module is done by the linker. So a program, a main program contains different modules and these different modules are combined together by means of the linker, and we get the combined form of all the program which is called a executable file or executable program. So that is linker, which is used to link all the object files and library programs together and form the executable file. Then the fifth system software is loader. Loader is a program that loads the machine code of a memory into the system memory. Okay, so loader is nothing but now the program is in executable format or in executable file. So the machine code, so we have the executable machine code. So loading this machine code into the system memory is done by the loader.
In computing, a loader is a part of operating system that is responsible for loading the program. It is one of the essential stage in the process of starting a program because it places program to the memory and prepares them for execution. So main starting ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ പോർഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് എസെൻഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ് ലോഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഒരു മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ലോഡറിൻ്റെ ജോബ്. സോ ആ ഒരു ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെമ്മറിയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങി. ലോഡിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻവോൾവ്സ് റീഡിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ടു മെമ്മറി. ലോഡിംഗ് മീൻസ് റീഡിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു ദ memory. Once loading is complete, the operating system starts the program by passing control to the loaded program code. All operating systems that support program loading have loaders. In many operating systems, the loader is permanently resident in memory. So all the operating system contain its own loader. So this loader is used for loading the executable file, that is machine language program, to the memory. Loader is a part. After loading, the program execution will be started. Loading is a part of operating system and is responsible for loading executing file to memory and execute them. It calculates the size of program, instructions and data and create memory space for it. It initiates various registers to initiate execution. So ഈ ഒരു ലോഡറാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോഡർ. സോ ദ മെയിൻ function of the loader is to load or read the executable file into the memory. Then the last system software is debugger. Debugger, as we all know, debugger is nothing but used to find the bugs or find errors. Okay, a debugger is a software program used to test and find bugs that errors in other programs. So it's a software program. It's also a software program which is used to remove the errors. It is used to test the error and find the errors and remove the errors. Okay, so debugger is also known as debugging tool. It assists the detection and correction of errors in other computers programs. Okay, debugger is a software which is used for the detection and correction of error in the programs. A debugger program is one that allows the user to view another program line by line. Okay, so this program is used for the detection of another program's error, and it will check all the program line by line and find the errors and correct the errors. There are also other features available such as running a program step by step, stopping the program to see its current state, tracking the variable values, etc. Some debugger programs can also modify a program while it is running. So debugger program എന്ന് പറയുമ്പോൾ program which is used for testing the program and finding an errors and detecting errors and correcting the errors in a program. So also it is also used for running a program step by step running. അതുപോലെ തന്നെ stop a program and find the current state of the program, അതിന് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാക്ക് ദ വേരിയബിൾ വാല്യൂസ്. സോ വേരിയബിൾ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വാല്യൂസ്. സോ debugger software is used to find the variable values also, and also it is used for modifying a program while it is running. So debugging software is an important software which is used for testing a program and used to find a bugs or errors in the program, or detection of errors in the program, or correct that errors in the program, or in order to make any modification to the program, etc. So that is called a debugger. So these are the 6 system softwares of an 8051 microcontroller. So that's all about today's class. Thank you.